which all the films that they've just seen were part of. Finally, someone making movies as ugly as the music we were making. To begin. Donc c'était des films qui étaient aussi affreux et sales que la musique qui se faisait à l'époque à New York. Similar to the music of that period, no one was making these films to win any kind of popularity contest. They were really just bleeding their guts out over their obsessions, desires, fears, horror. And that's what the films reflect. I mean, even the violent wallpaper of Submit to Me Now is not fiction. It's not fiction filmmaking. Donc ce n'était pas du tout ça n'avait rien à voir avec des ambitions personnelles. C'était vraiment des films viscéraux. Et même ce que vous avez vu, Submit to Me et Submit to Me Now, ce n'était pas du tout de la fiction. Il y avait quelque chose de réel et d'immédiat là-dedans, dans ce film. The reason I wanted to make films with Richard Kern was it just, again, part of my public psychotherapy. With Right Side of My Brain, it was really paying homage to Polanski's Repulsion. Donc ça avait beaucoup à voir avec des choses personnelles, une sorte de thérapie, de travailler avec Kern, et un film comme The Right Side of My Brain que vous avez vu ce soir, ça avait un lien très fort avec Polanski. Could you explain a bit more about Polanski and well, first maybe we have to say ces films-là, The Right Side of My Brain et Fingered, ont été écrits par Lydia Lunch. C'est quelque chose d'assez important. These films were written by the scripts were written by Fingered and The Right Side of My Brain. Right. Well, The Right Side of My Brain I consider more of an erotic art film. Fingered, Richard Kern and I were both heavily into drive-in movies. The drive-in movie trailer, especially. I don't know what the equivalent is here. It's like you had to be at the drive-in, which is in a dirty, small town in America, in a dirty, small car with a dirty, small boy, watching horrible films that made Russ Myers look like the comedy he was. Good luck. So, The Right Side of My Brain, c'est vraiment un film érotique. Enfin, il y a toute une ambiance, les drive-in, dans cette ambiance un peu crade, avec votre homme un peu crade. Voilà, il y a toute cette ambiance-là aussi qu'il faut prendre en compte pour comprendre ces films. We wanted to make, with Fingered, I wanted to make an exploitation film, like an exploitation drive-in trailer that went beyond. It was influenced, and I didn't find out till years later. I'm sure Kern was influenced by this great film called The Sadist, which was in Incredibly Strange Films. It's a film from the mid-'60s that was really one of the hardest films of exploitation films at that time. Bon, c'est tout à l'heure ce que j'ai oublié de traduire, mais que vous avez probablement compris. Il y a un lien aussi à Russ Meyer, et je pense qu'il voulait aller plus loin que Russ Meyer. Richard Kern est aussi influencé par lui. Mais là, voilà, Fingered, c'était comme un trailer qu'on pouvait voir dans les drive-in. Et Richard Kern était probablement très inspiré par le film qui s'appelle The Sadist. With Fingered, though, there were many reasons to why I wanted to make that film. I mean, one was to show how ugly sex was, because no one really, even pornography, a lot of pornography is very ugly, especially from the 70s, but not ugly like this. Donc l'idée c'était quand même de pousser. Kind of ugly. Voilà, l'idée c'était de pousser plus loin ce côté un peu crade des films érotiques. Voilà, de pousser la chose, de le faire un peu plus sale. And it was never made from a female perspective either, and it was important to me because I like ugly sex. A lot of us do. I like it ugly. Vous avez compris ça. It's ugly. Voilà. Fuck, it's ugly. Fuck, it's ugly. Mais voilà, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, Richard Kern a souvent eu une image de misogyne, d'hommes qui traitaient très mal les femmes, même encore aujourd'hui dans ses photos. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que ce soit toi, une femme, qui a écrit ça. What interests me in that is that Richard Kern has always had this bad reputation of a misogynistic, like he's always been harassed by his models and stuff like that. Everyone loves Richard Kern because he allows you to do exactly what you want to do. I mean, the beauty of Submit to Me and Submit to Me Now, I consider it violent wallpaper. He created these films
to show between, say, My Spoken Word and a fetus show, or to show them at clubs, to have a film you didn't have to, instead of a stupid music video, we just have people, and he would turn the camera on and people would do whatever they wanted to do. He was telling nobody what to do. And so everyone invented whatever they wanted to present. So that's one thing. He's the sweetest man on earth. Donc c'est le garçon le plus adorable sur cette terre, et il laissait justement la possibilité aux gens, à ses acteurs, à ses modèles, de réaliser leurs fantasmes. Et c'était pas, il projetait ses films dans les clubs, et c'était pas du VJing, c'était pas juste de la déco, voilà, c'était. He was more of an enabler. He enabled people to just, and also to expose a different kind of beauty under the beauty of his photography, a different aesthetic to what sex or sexy is. This was necessary at the time. Donc il permettait aux gens en fait de s'exprimer. Il leur imposait rien, et voilà, il allait un peu plus loin dans la manière de montrer la sexualité. Alors voilà, moi je me demande sur quel point vous vous êtes rencontrés, quelle était votre vision de la sexualité. What was the common point between you and Richard Curran concerning sexuality? What did you want to show? First of all, it was just a continuation in my public psychotherapy about understanding what was driving me, first and foremost. That's why I wrote The Right Side of My Brain. What was interesting about that is we made the film, we knew the scenes, and I wrote the narration afterwards because I was so clear and so trusting that Richard knew what I wanted to express. With Fingered, it was interesting because you better describe that first. Donc ça faisait partie d'une sorte de thérapie, mais qui impliquait le public et les spectateurs. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve, je pense, dans ses spoken words, dans ses concerts, dans sa musique. Donc ça, c'est moi qui le rajoute. Hein. J'ai oublié. With Fingered, what was interesting is that I had lived with the star of Fingered years before, and he was just like that. He had a real Manson fixation, and they were especially Fingered in Death Valley 69, and we were so influenced by the Manson family, and it was so much of a part of our growing up. I mean, it really was. And a lot of where Fingered was filmed was not in Death Valley, but in this wasteland that is California, where so much violence can happen. You know, so and we had an experience exactly like picking up a hitchhiker, and we didn't go this far, but we could have because we were that nuts. Donc, en fait, ils étaient très inspirés par la famille Manson, le clan Manson. Et ils ont eu, ce que j'ai oublié de traduire tout à l'heure, je me souviens maintenant, un peu tard, c'est que ces scènes existaient, ils les avaient déjà en tête avant que Lydia Lunch écrive le scénario. Donc c'était très clair pour eux, je pense qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde là-dessus. Et ils ont eu cette expérience d'autostoppeur, et ils n'ont pas été jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous avez vu dans le film, Fingered. Voilà, mais ils auraient pu. Et il y a toute cette ambiance autour du clan Manson et de la Californie qui implique beaucoup de violence. We did other things far more terrible. Ils ont fait des choses beaucoup plus terribles. Which ones? I'll read the book. He had a lot of followers, Marty Nation. Women flocked to him. And I mean, he wasn't this ridiculous. It was an exaggeration, but still, he talked exactly like that. He was from the Snake Pit. He was from Topanga Canyon. His sister went to school with the Manson girls. You can't shake that. You know. Donc Marty Nation, l'acteur que vous avez vu dans Fingered, sa sœur allait à l'école avec certaines personnes qui ont fait partie du clan Manson. Donc c'était vraiment, c'était réel. Il y a quelque chose de réel dans ces films de toute façon. Il y a... All Americans have a little bit of Charlie Manson in them. Tous les Américains ont un peu de Charlie Manson. Can't help it. Mais c'est intéressant en fait parce que là on est en train de parler de la Californie et ces films sont très new-yorkais pour moi. We're talking about California, but these films are so New York for me. Yeah, of course they are. They're very New York, but Fingered is very California to me. That wasteland, the driving, the nightmare that being in a car with someone for days on end. I mean, you can get pretty antsy. Donc oui, dans Fingered, il y a vraiment un côté de monde perdu, de grandeur comme ça, qu'il n'y a pas à New York. Enfin voilà, le fait de se retrouver dans une voiture, en train de faire de l'autostop pendant des jours et des jours et de conduire, voilà. But what is
so typically from New York in those films, the cinema of transgression and Richard Curran films? What was about the, the atmosphere of New York at that time that reflects in those films? Well, you see the atmosphere. It's easier for you to judge it from an outsider's point of view than me. I mean, that was New York. That's what it smelled like. That's what people did. That's what we were doing. I mean, so you tell me. You're the journalist. I mean, I was living it. It's hard for me to step outside it, but it smells like New York to me. As a matter of fact, it's starting to stink in here. Donc ça commence à sentir comme New York ici.